హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం సెట్స్ కి సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 2.1 లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 లో ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇస్తే మనము రోస్టర్ ఫామ్ లో రాసాం. ఇందులో రోస్టర్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు, దాన్ని మనము సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో రాయాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే 3, 6, 9, 12. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 3 into 1, ఇది 3 into 2, ఇది వచ్చేసి 3 into 3, ఇది వచ్చేసి 3 into 4. అంటే 3 into 1 చేస్తే 3 వచ్చింది, 3 into 2 చేస్తే 6, 3 into 3 చేస్తే 9, 3 into 4 చేస్తే 12. అంటే 3ని 1తో ఇంటూ చేస్తే 3 వచ్చింది, 3ని 2తో ఇంటూ చేస్తే 6 వస్తుంది, 3ని 3తో ఇంటూ చేస్తే 9 వస్తుంది, 3ని 4తో ఇంటూ చేస్తే 12 వచ్చింది. అంటే ఇవన్నీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. సో therefore x such that x is a multiple of 3 less than 13. అంటే ఇవన్నీ కూడా 3 యొక్క మల్టిపుల్స్, 13 కంటే చిన్న మల్టిపుల్స్ అని రాయాలి. సో 13 కంటే చిన్నవి 3 multiples which are less than 13. So that is the first answer. Second one you see. So 2, 4, 8, 16, 32. సో దీన్ని మనము 2 power 1 అని రాయొచ్చు, దీన్ని 2 power 2 అని రాయొచ్చు, దీన్ని 2 power 3 అని రాయొచ్చు, 2 power 4 అని రాయొచ్చు, 2 power 5 అని రాయొచ్చు. అంటే ఇవన్నీ కూడా పవర్స్ ఆఫ్ 2 యొక్క పవర్స్. సో 2 power 1 2, 2 power 2 4, 2 power 3 8, 2 power 4 16, 2 power 5 32. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని సేమ్ బేస్ ఉన్నాయి, పవర్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ 2 power సంథింగ్ ఎక్స్. సో ఇది ఈ ఫామ్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు చూడండి, ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 1 నుంచి 5 వరకు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. సో దీన్ని ఎలా రాయాలంటే ఎక్స్ as that x is in power of 2 and x is less than 6. 6 కంటే తక్కువ ఉండాలి x యొక్క వాల్యూ అనేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. సో ఇక్కడ చూడండి 5, 25, 125, 625. సో దీన్ని ఏమని రాస్తాం, 5 power 1 అని రాస్తాం, దీన్ని 5 power 2 అని రాస్తాం, దీన్ని 5 power 3 అని రాస్తాం, దీన్ని 5 power 4 అని రాస్తాం. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా చూస్తే మనము ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ 5 to the power of x ఈ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి x such that x is in power of 5 యొక్క పవర్ లో ఉంది x అనేది, అండ్ x is less than 5 కంటే చిన్న వాల్యూ. అంటే 1 నుంచి 4 వరకు తీసుకున్నాం కాబట్టి less than 5 అని రాయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 వచ్చేసి 1, 4, 9, 16, 25 and so on up to 100. సో ఇది 1 square, ఇది 2 square, ఇది 3 square, ఇది 4 square, ఇది 5 square. సో ఇట్ ఇస్ లుకింగ్ లైక్ x square. సో ఎలా రాయాలి ఆన్సర్ అని అంటే x as that x is a square of a natural number and not greater than 10. అంటే 10 కంటే పెద్ద వాల్యూ అయి ఉండకూడదు.
x such that x is a square of a natural number and not greater than 10 అని రాయాలి. x such that ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ 6 స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్ 8 స్క్వేర్ అప్ టు 10 స్క్వేర్ వరకు. సో ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి x such that x is a square of a natural number and not greater than 10. Thanks for watching. Please subscribe our channel for regular updates. Share this information with your friends.